नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियारै देवनहार ना जानै। जियो पिंड साज जिन रचिया बल अपनो कर मानै। मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी जो किछ कर है सोई सोई जाने रहै न कछुए छानी। रहाओ जेवा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनेक विकारा। बहुत जोन पर मत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा। दे किवाड़ अनेक पड़दे में परदारा संग फाकै। चित्रगुप्त जब लेखा मांगै तब कौन पड़दा तेरा ढाकै। दीन दयाल पूर्ण दुख भंजन तुम बिन ओट न काई। काट लेहो संसार सागर में नानक प्रभ शरनाई। काट लेहो संसार सागर में नानक प्रभ शरनाई। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੁੱਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੁਤਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅੰਧਿਆਰਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਾਜ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਬਲ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਣੇ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਗੜਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮੂੜੇ ਦੇਖ ਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਛੁ ਛਾਨੀ। ਪਿਆਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Sorat, that creates the calm and cheerful mood, helps our mind to focus. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals to us that God has beautifully fashioned this human body. Not only that, the whole creation has been created by God with great intelligence and wisdom. God, having created the creation, permeates in everything, permeates the whole world. God is present in every little tiny particle. Let it be a grass blade, let it be a plant, let it be a little ant. God is present in all. And most importantly, God knows everyone's feelings, everyone's thoughts. It gives me two messages. Number one, that if God knows all my condition, my circumstances, I need to place my faith in God, and God will resolve everything for me. So my faith is going to invoke God's mercy. I have nothing to worry about. Wherever I go, God is with me. Dukalang parnasi deyalang swarupe, sada ang sange apangang vibhute. God is ang sang. Ang means my limbs, limbs of the body. Sang means to be with. God is with me all the time. And God can bring an end to the suffering caused by death and birth cycle, which is called Dukalang. Two times, which is time of birth and time of death. Dukalang parnasi. Parnasi means to bring to an end. Only God can liberate me from the suffering and pain of death and birth cycle. And God is with me all the time. I have nothing to worry about. So this is the positive aspect. We have to recognize that God is with us, and we have to place our 100% faith in God. Then we have nothing to worry about. Second aspect is that if we are up to no good, God knows it all. There are so many things people do in hiding. Adultery, the corruption which is happening, this all happens in hiding. People think no one is watching. You can close the doors and do whatever you want to do. Guru Maharaj reveals, God is with you. God knows every thought of yours. You cannot afford to think evil.
Guru Amardas Ji Maharaj warns us, ऐसा कम मुल्ले न कीचै जित अंत पछोताइयै. You have to give account for every thought, every action you perform. So do not do anything which will make you regret in the end. Everyone will be accountable for their thoughts as well as their actions. So if you carry any hatred against anyone, you will be liable to be punished. There is a punishment for that. If you carry superiority complex, your pride and ego, that is a crime which is punishable. Similarly, if you have jealousy, you have attachment to the material, you love certain people, love your family, you're too attached and you forget God, that is crime which will lead you into suffering and pain. That is why Guru Maharaj reminds us in the Gurbani again and again, ए कुटुंब तू जो देखदा चले नाही तेरे नाले, साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइया. ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई. You will regret if you get attached to your family. If you miss any family member, someone dies, you will be in depression. So better you understand that everyone who has come into this world, whom you can see, is going to perish one day. So don't attach yourself. Love all, respect all, but do not get attached. There is a beautiful example of a fly. Fly comes and sits on top of the honey pot, enjoying the taste of honey. It's so sweet. But the trick was to enjoy the taste and fly away. Then you can come back, enjoy more. But that fly sits on top of the honey, carries on eating, with its weight increasing, and with time, honey catches that fly. The fly gets drowned in that honey. Then it is not possible to fly, and the fly dies in the honey. Similarly, when people get attached to the material, the trick is use material to serve God. But when they start indulging themselves into the materialistic players, they are so stuck, it's impossible to fly away, to get away. It is like when it is free food, there's a buffet. How many people fall into the temptation of overeating? Try this, try this curry, try that food, try that delicacy. And at the end of the day, they are so full up, they end up ruining their health. There are so many people who are obese throughout the world. You look at their body, there is a tire belly in front of them. That belly is so poisonous. Gurbani reveals, fit eveha jivya jin khaye budhaya pet. Those who have their big tire belly, accursed is their life. They are overeating. Instead, they should be eating little, sleeping little, and serving God. Remain fit. So there is so much wisdom Guru Maharaj is giving us in today's Hukamnama, that speak truth, always praise God and help others to engage with God. Listen to God's praises and help others to do the same and remain in the holy company.
आप जपो अवरै नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो. Make best use of this body to serve God and be one with God. That's the only purpose of this life. अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम. Guru Maharaj opens up the Hukamnama with this line: Maya moho magan andhyara, devan har na jana. People in this world are so much engrossed in the players of this material, they are intoxicated with these players. They have become andhyare, totally blind. Devan har na jane. Devan har means the giver God, the donor God, God who provides for everyone, who gives life and provides sustenance. And people fail to recognize God behind this beautiful creation. God is working in this body for this body to function. And I must thank God for every moment I have on this earth planet. Jio pind saaj jin rachya, bal apno kar mana. Now this is quite a tragedy that people achieve very high ambitions in their life and they claim they have done it. People who become scientists, they will claim that they have had their education from the best university. They worked hard to be a great scientist, a great engineer, great doctor, great architect. But Guru Maharaj is saying making such claims is foolishness. It's just ignorance. God is behind every wisdom. Without God, nothing can work. I can share with you one story of an engineer, very good engineer. He went on holiday with his wife. Whilst he was having his dinner, he fell unconscious. He was taken to hospital. He was very lucky that in the same hotel there were some nurses and they arranged for him to be taken to hospital. He was treated, he became conscious, but he could not recognize anyone around him, including his own wife. The reason was, later it was found out that he had the brain tumor. So God can give life, but God can take the life away instantly. People who think they are great, in a moment, they turn into ashes. That engineer, he lived for approximately 6 months and passed away, left this world. So this is all God's mercy that we are functioning, we can feel our existence. Then Guru Maharaj makes it so clear that people are absolutely living in ignorance, and addressing his mind, Guru Maharaj says, Man moode, oh my foolish mind, dekh rahe ho Prabh Swami, God is watching you 24/7. Nothing is hidden from God. Jo kich kare soi soi jana, rahe na kachue chhani. Chhani means secret. There is no secret for God. God knows you inside out. Whatever you do, God is aware of that. There is nothing hidden from God. So don't try to be clever with God. E man chanchla, chitrai kine na paya, chitrai na paya kine tu sun man meria. E maya mohani jin et param pulaya. You are just distracted by this elusive materialistic world. Be careful. Wake up.
You know that I've come across a lot of people who attend the service at Gurdwara. They attend the Kirtan program, Simran program, they do Amrit Vela. But then in a group, they will slander other people. I would leave it to you to study Gurbani and decide how terrible sin that is. When you try to tell other people, do not associate with this person, he is not right, his wisdom is not right, this is a greater sin. Guru Maharaj says, Kansyo durao, kansyo balbancha, jai jai pekhu, te nera, whom should I slander, whom should I criticize? I see God in all. Ninda pali kise ki nahi manumukh mugad karan. What does it mean? Slander of anyone is so bad that the foolish people, dumb people, idiots, they do it, they end up suffering. Kabir Sahib says, Nindak hamare kapde toye. When people slander me, they are taking my sins away from me. They are washing my clothes, washing my mind. So we should be very, very careful. Guru Ramdas Ji Maharaj in yesterday's Hukamnama has given us the wisdom to pray to God that make me slave of slaves of your slaves. Third level, I should serve and respect your slaves. Anyone who talks about you, I should respect that person. In fact, those who are crawling on the floor, little worms, God, give me the spiritual eyes so I can see you in a little worm as well. And I can see your creativity in that. I can see you and I can respect you. So, Sasangaji, we talk about union with God. Asi Rabb nu milna. But you have to beg for this union and merger with God. Nothing is in our control. Jor na surti gyan vichar, jor na jukti chute sansar. It's such a clear message in Japji Sahib Bani. We have no power to be educated. We have no power to achieve the Brahm Gyan, the divine wisdom. We have no power to meditate. We have no power to be born or to die. So if we have no power, why we are jumping up and down? When God looks at people, this is what God thinks. माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दोहऱ्यो फिरत है, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है. You know, God looks at every one of us. Look at this puppet of clay I have made, jumping up and down, looks around for more and more players, more and more wealth. When achieves some success in life, is very happy. And when this puppet of clay loses something, then it cries in pain. Look at this puppet of clay. I had given him human life so that it can realize the truth, can attain the Brahm Gyan, can have self-realization. But this foolish man is wandering around, distracted by the temptations and pleasures of this material. So God laughs at people, those who chase material. So Guru Maharaj further reveals, Jehva swad lob mad mato upjay anik bekara. Jehva means tongue. Swad means taste and pleasures. The tongue is indulging in the pleasures of different delicacies, talking about other people, telling lies. And it is because of the greed.
So when there is buffet, people overeat because of the greed. Eyes are more hungry than the stomach. Upje anek bekara, but all these players lead to bekar, the corruption, the pain, suffering, and evil thoughts in the mind. People who get drunk with alcohol, they start thinking evil. The evil thoughts come in the mind. And it is well proven that people who get drunk, they end up doing crime, which is called bikar. बहुत जन्म बहुत जौन परमत दुख पाया हूं मैं बंधन के पारा. Thinking that I'm powerful, I'm wise, I'm rich, I'm great, one leads his life in ego and is buried under the weight of ego. Home bandhan ke para. Para means weight. Bandhan means attachment. Home means pride. And this way, the ego, the pride, leads that soul to assume different physical bodies and suffers. देख के वाड़ अनेक पर्दे में पर्दारा संग फाका. Dehe kiwad. Kiwad means door. Dehe kiwad means to shut the door. People go in the hiding, close the door behind them, and then indulge in adulteries, other crimes which are prohibited by God. But then they regret when they are called to give their account. चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढाकै. Chitragupt is a metaphor for conscious and unconscious mind. Chitra means, the literal meaning of chitra is a picture or image. It means conscious mind, what you can see and what you can feel. And gupat means hidden, unconscious mind. So whatever we do with our conscious mind descends into our unconscious mind. All that is stored in the memory of unconscious mind. So Chitragupat. So whatever we feed into our mind, that becomes apparent. We have to give account for that. So that is why we should put always good thoughts in our mind. Thoughts of kindness, love, acceptance, tolerance, contentment, and love, so that the result is good. If we have such virtues, then we'll be able to merge with God. So Guru Maharaj reveals, who will cover you when you will be called to an account because you have been misbehaving in your life? Deen Dayal Puran Dukh Panjan, Tum bin ot na kai. Now, in the last two lines, Guru Maharaj is praying to God. काढ़ लेहो संसार सागर में Nanak Prabh Sharnai. Deen means humble people. Dayal means merciful God. Dukh Panjan means God who can remove all the sufferings. Ot means shelter or sport. Kaad leho means pull me out, God, of this terrible worldly ocean of temptation and misery. Sharnai again means shelter and sport, same as the word oat. So meaning is that God, I pray to you with humble mind. I feel helpless, but you are so merciful. With your mercy, all my sufferings can be removed. All my sins can be removed. I have no other sport
than you. Please pull me out of this terrible worldly ocean of temptations and misery. I have come to your sanctuary. So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ. The ardas, the prayer is the only tool and media for us to have God's mercy and lead a righteous life so that we can be accepted by God. ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ. So with these thoughts, we'll turn over to the English Punjabi translation. Please remain tuned, and it is opportunity for you to pick up some Punjabi words as well. So may Satguru bless you all. ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਹ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ. ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ. ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ. ਪਰ ਉਹ ਦੇਨਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ. ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੇਵਨਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ. ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਾਜ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਬਲ ਆਪਣੋ ਕਰਮਾਨਾ. ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ. ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ. ਮਨ ਮੂੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੂ ਹੈ. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਵਾ ਸਵਾਦ ਲੋਭ ਮਦ ਮਾਤੋ ਉਪਜੇ ਅਨੇਕ ਬੇਕਾਰਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਈ ਤੂੰ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖੇ. ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ. ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਖੈਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ. ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ. ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ. ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ. ਜੇਵਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੈ, ਉਪਜੇ ਅਨੇਕ ਵਿਕਾਰਾ. ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇਖਦਾ. ਇੰਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ. ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਅੱਗੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਇਰ ਬੈਲੀ. ਫਿੱਟ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ? ਅੱਖਾਂ ਲੋਭੀ ਨੇ, ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪੀ ਜਾਂਦਾ. ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜੇ. ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ. ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਮਦਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ. ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਹੈ,
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਦਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਸ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਓਟ ਨਾ ਕਾਈ, ਕਾਢ ਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਓਟ ਨਾ ਕਾਈ, ਕਾਢ ਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਹਿ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਕਾਢ ਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਹਿ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।